ম্যাথস। সো যে ফিজিবিলিটি অ্যানালাইসিসের যেসব ম্যাথ করেছিলাম আমরা, ওখান থেকে হয়তো সবকিছু বের করতে বলা হবে না, ছোট ছোট প্রবলেম থাকতে পারে। লাইক সাপোজ given the total benefit and total cost, you may be asked to calculate the return on investment. Alright, so বাকি সব কুইজের টেন্টেটিভ ডেটও অ্যানাউন্সমেন্ট চ্যানেলে পাবেন. So all of these are there. So do take a look at that. So let's see আমাদের এই উইকের content কি. In this week we're going to learn about requirement analysis. Right. So mainly আমরা এই উইকে যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে যে how can we create requirements for a system, and by requirements what we mean here is how we will be getting the features and functionalities for our system. And a requirement গুলো gather করার সময় how do we gather those requirements, and a requirement গুলো further analysis কিভাবে করি, and requirement গুলো কিভাবে use করতে হয়. So we are basically going to focus on আমাদের system functionalities কি থাকবে on those. So the key idea here is যে এটার মেইন আইডিয়াটা হচ্ছে যে আমার যখন একটা নতুন সিস্টেম ডেভেলপ করব তখন আমার সিস্টেমে কি থাকবে এক্স্যাক্টলি, হাউ উইল আই বি গ্যাদারিং, ওই সিস্টেমটা কি করবে, অ্যান্ড different aspects of it. So while doing that, the first challenge you may face is actually collecting and gathering the information. So suppose you want to make an automated payroll system. In that case, you have to talk to the accounts department to understand that organization's payroll. Like, or let's say month-এর কোন দিনে do they pay? Do they pay at the end of the month, or do they pay on the first day of the month? So এগুলো different information you have to gather, and also you have to gather them from the right person. So this is of course another challenge. So once we are done gathering the requirements, next step হচ্ছে we will refine this requirement through analysis and then come up with the models. So we'll come up with different functional models, structural models, and behavioral models. A modeling যখন করা হবে, we'll look at this modeling in the next few lectures. And then once you are done with these, then remember in the last discussion we were looking at a system request document. So that system request document is going to be more refined, and then we will have a system proposal. All right, system proposal will have this behavioral model of the system. Right, so basically by requirements, what we mean is what a system must do or the characteristics that the system must have. So from depending upon perspective, দুটো টাইপের রিকোয়ারমেন্ট থাকতে পারে, একটা হচ্ছে বিজনেস রিকোয়ারমেন্ট আর একটা হচ্ছে সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট। বিজনেস রিকোয়ারমেন্ট যেরকম বিজনেস অ্যাসপেক্টটা দেখে, সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট লুকস ইনটু দ্য টেকনিক্যাল অ্যাসপেক্ট, right? So as computer engineers, we are focusing on system requirements here, all right, because we are mostly concerned on the technical aspect, not on the business aspect. So এই যে সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট টু টাইপ হতে পারে, একটা হতে পারে ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট অ্যান্ড নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট। ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে এরকম একটা রিকোয়ারমেন্ট দ্যাট টেলস ইউ হোয়াট ইউর সিস্টেমস ফিচার মাস্ট বি or what does the system do. Our non-functional requirement mostly refers to some behavioral aspect of the system, like how the system does it, something that has to do with measuring the performance of the system or the security of the system. All right, so once again, functional requirement tells you system to basically কি করে, like the features of the system. And non-functional requirement is system operation কিরকম হবে, the behavioral stuff, that is what the non-functional requirements we deal with. All right, so let's look at some examples of functional and non-functional requirement. In the exam,
আপনাদেরকে হয়তো একটা রিকোয়ারমেন্ট দিয়ে দেওয়া হবে, and you may have to identify whether it's a functional requirement or a non-functional requirement. So if the requirement talks about what the system does, that should be functional requirement. If it talks about the operational performance or security aspect of the system, that is a non-functional requirement, because that relates to the operation or the performance of the system. Right. So suppose you have a vehicle management system. So one thing that the system can do is managers can view the current inventory, like currently কি vehicle আছে এটা manager view করতে পারবে. So এটা হচ্ছে what the system does, right? এটা একটা functionality, এটা একটা feature. This is a functional requirement. এরকম আরো example থাকতে পারে, like suppose just the salesperson তারা হচ্ছে কাস্টমারদের জন্য পার্টিকুলার অফার ক্রিয়েট করতে পারবে, that would fall under functional requirement because this is what the system is doing, right? Non-functional requirement হচ্ছে it can be operational. For example, suppose your system it needs tablet PCs, all right? So it হচ্ছে একটা operational non-functional requirement, all right? Suppose you want your system to access printers wirelessly, right? So it will have wireless connections with the printers. এটাকে হচ্ছে একটা operational non-functional requirement বলবো. Suppose you want at most 15% to use the system at once. All right, so সিস্টেমটা কতটুকু কেমন পারফরম্যান্স দিবে, right? এটাও আপনার non-functional requirement. Suppose you are let's say you're logging into Facebook and আপনি যে ফেসবুকে লগ ইন করতে পারেন, দিস ইজ ফেসবুকস ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট। But a login করার সময় maybe in order to protect your password, they are going to be encrypting this password. Encryption যে কাজ করছে, this is a non-functional requirement because it has to do with the performance of the system. All right, or if there is some cultural or political aspect, suppose your system just wants to use Dell laptops, or it's the data that your system is going to be used is under some data protection act. Let's say it deals with sensitive data, so আপনার একটা particular কিছু protocols follow করতে হবে. In that case, that would also be a non-functional requirement. All right, so যেটা একটু আগে example দিলাম ফেসবুকের, something like this, maybe আপনাদেরকে একটা requirement দিয়ে দেওয়া হবে. You may have to identify whether it's a functional requirement or a non-functional requirement. All right, so same things written here in a tabular form. Then you can take a look at the differences between functional and non-functional requirement. Long story short, functional requirement tells you what the system should do, and non-functional requirement tells you how the system will do it, more of how it will perform and that aspect of it. Right, so next thing আমরা দেখব হচ্ছে আমরা যখন একটা requirement gather করি তখন how will we gather the requirements. So what the analyst can do is they can maybe run an interview with the users who will be using the system to get an understanding of what the users want, and then you can add them to your requirements that your system should be doing this. Then you can run a joint application development session, or in short JAT sessions, where your maybe suppose the sponsor, the facilitator, and the users, they sit together and discuss. It will be more like a workshop where they discuss what the requirements of your system should be. Then you can have questionnaires, you can analyze different documents, and even through observation you can gather requirements. All right, so these are some common requirement gathering tactics. আচ্ছা, নেক্সট থিং হচ্ছে আমরা রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস কিভাবে করব. সো ওয়ান থিং ইউ ক্যান ডু ইজ you can analyze the problem. So you can ask users to identify the problems and the solution, because they are the one who are going to be using your system. So while thinking of the requirements, you can give users the priority. So user কে যদি আপনি বলেন এখানে, since users are not very tech savvy, so হতে পারে যে the improvements that the users come up with, they may be small and not that significant. But of course, আপনি a regular basis user কাছ থেকে feedback নিয়ে you can incrementally add those improvements to your system. So that can be one way to do analysis. Another thing can be rather than giving users the whole power, you can only ask for users to list down the problems.
right? So users here are going to be figuring out কি problem আছে, and then you can rank these problems যে কোনটা সবচেয়ে biggest problem, কোনটা সবচেয়ে lowest priority, and then you can try to figure out the root cause of this problems. All right, so user here just figures out the problems, and then the analyst can come up with the root cause for the problems and then try to work on those causes that are actually creating these problems. So that can be another analysis technique. Next হতে পারে duration analysis. So একটা requirement হয়তো অনেক could be a part of could contain multiple different processes. So প্রত্যেকটা process করতে কেমন time লাগবে and overall জিনিসটা করতে কিরকম time লাগবে. Alright, so you break down one task into multiple subtasks and then see যে প্রত্যেকটা subtask করতে কিরকম time লাগে and total taskটা করতে কিরকম time লাগে. So if it's a really huge time, we don't want much time, অনেক বেশি time না নেওয়াটাই better, we want to do it fast, right? So time কমানোর জন্য if you want you can প্রত্যেকটা you can give more responsibilities to fewer people. Also, if you want, you can make people work parallelly on multiple different processes to faster up the process. So that is also one thing to do when you are doing the analysis. আরেকটা হতে পারে যে আপনি কস্ট বেসড করতে পারেন, যে আপনার প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটির কিরকম কস্ট হচ্ছে। সো এখানে আপনি ডিরেক্ট কস্টের কথা চিন্তা করতে পারেন বা ইনডিরেক্ট কস্টের কথা চিন্তা করতে পারেন। ডিরেক্ট কস্ট ক্যান বি সাপোজ ইউর হ্যাভিং টু পে ইউর ডেভেলপার অন আ মান্থলি বেসিস, যেগুলো হচ্ছে ডিরেক্টলি ওই ডেভেলপমেন্টের জন্য যে কস্টটা লাগে, দ্যাট কুড বি দ্য ডিরেক্ট কস্ট। Our indirect cost would be, let's say your developers like to take coffee, so you're having to pay for the coffee machine at the office. So that can be an indirect cost that's not directly related to the development. So এগুলোর উপর বেস করেও চাইলে আপনি অ্যানালাইসিস করতে পারেন যে কিরকম কস্ট লাগছে, কোনটাতে সবচেয়ে বেশি কস্ট লাগছে and কস্টটা আমি কমাবো, so on. Then you can also do benchmarking. Benchmarking করার সময় you basically just compare what you have with what else is there in the market, right? So suppose you want to come up with let's say an online food delivery system. So there is a Patao, there is Uber Eats, there is Food Panda, there is Hungry Naki. So they all deliver food online. So how does your system compare to the rest, right? So এভাবে করে আপনি benchmarking করতে পারেন just to create that comparison, right? Also চাইলে আপনি technologically জিনিসটা analysis করতে পারেন যে what technology it's going to be using and what better technology can you use, আর কি কি interesting technology আছে যেটা use করলে maybe আপনার business আরো benefit করতে পারবে if there is certain technologies like that. এটা হচ্ছে আপনি analysis করতে পারেন। Another thing হচ্ছে activity elimination. দেখা যায় maybe কোনো organization-এ if you eliminated a particular activity, maybe আপনার output বেশি আসবে, right? So you try to force fit all different kind of try out all different possibilities of this activity, আর যেটাকে can be gotten rid of, you can get rid of it, but you try out all sorts of different combinations. So that's another concept. তো এগুলো যেগুলো অ্যানালাইসিস টেকনিক ছিল, এক একটা হচ্ছে এক এক রকম, and কোনোটা যে এটা always best and এটা always খারাপ, nothing like that. Depending on different aspects, one is sometimes better than the other, but these are like analysis techniques that are commonly used. So আপনি চাইলে একটা অ্যানালাইসিস টেকনিকের সাথে আরেকটা কম্পেয়ার করতে পারেন based on the potential business value. কোনোটার হয়তো business value better, কোনোটা focuses more on the cost, maybe কোনোটা focuses more on the breadth of analysis, কোনোটা is better for risk assessment. So এক একটা analysis technique হচ্ছে এক একটা aspect better. So this was basically it. A weaker content দেখবেন is very theoretical. Nothing to quite memorize here. Just keep a concept of what functional, non-functional requirement is. Usually, you don't have to memorize all this and dump in the exam script. So just a basic idea, what requirements are, what are functional, non-functional requirements, and how do we identify these requirements, and basically কিছু just requirement analysis techniques.
Right, so A হচ্ছে basically a weaker content. Like I said, there is not much to it. আপনাদের quiz 3 year syllabus হচ্ছে up to this much. All right, so that's about it. Does anyone have any questions on anything that I talked about? Ma'am, quiz with 3 থাকবে না? Quiz এ week 3 কি থাকবে না? হ্যাঁ, মানে আজকে যতটুকু দেখালাম এটা তো খুবই ছোট একটা lecture, like you just saw. I basically finished it within 20 minutes. So lecture 1, lecture 2, and lecture 3. So that's introduction to system analysis and design, feasibility analysis, and requirement analysis. এখান থেকে কি week 3 থেকে কোশ্চেন জাস্ট ওই ফাংশনাল নন ফাংশনাল usually এরকমই আসে। ওকে ম্যাম। All right, any other questions? No ma'am. All right, তাহলে আমি একটু অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে মিস কখনো কি ওয়ান বিজনেসে 2 or 3 টেকনিক্স ইউজ করা যায়? Sure, you can merge different techniques যেটা আপনার জন্য beneficial. Okay. All right, so আমি এখন অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে নিচ্ছি। ফাহিম Present ma'am. ফারহান তাহমিন Present miss. Ma'am, Farhan ma'am, present. Okay. Aftab Present ma'am. Hafid Yes ma'am. Ramir Yes ma'am. Nusrat Yes ma'am. Rahil Present miss. Shana Yes ma'am. Raj Present ma'am. Sajid Yes miss. Fahim Yes miss. Shubhro Rajesh Present ma'am. Okay. Motahar Present miss. Miss. Miss K না না মিস দিয়েছেন। Shubhro দিয়েছি। Shanto Present miss. Samira Present miss. Akib Yes miss. Yasif Yes ma'am. Artho Yes ma'am. Adnan Tasin Present ma'am. Ashfaq Present miss. Kea Present miss. Tagreed Present miss. Joy Present ma'am. Rubayat Present miss. Fatima Anika Present miss. Maya Present ma'am. Ridwan Present ma'am. Abrar Riza Nahid Sohan Present ma'am. Kaushik Present ma'am. সেকশন 4 থেকে কেউ আছো? ম্যাম আমি নামটা বলো। ম্যাম জবিতা খান রিয়া। রিয়া ওকে। আর কেউ আছো? মিস আবরার মেবি আছে এখানে। আবরার ওকে। আর হচ্ছে আর কারো মিস হয়েছে? All right. Miss Nahid. Okay. Abdullah Nahid. All right. Yes. All right, guys. Then study for the quiz. Quiz is on 24th. So next class, although maybe I will start use case diagram, but that's not part of the quiz. Quiz is still today. So prepare well for that. Another thing is another midterm is probably going to be in person. Probably now. Pretty much certain it's going to be in person. So do take preparation for that as well. And midterm syllabus is also in the announcement channel. All right, it will be up to lecture 5. Okay, miss কুইজে লাইক ম্যাথের যে কোয়েশ্চেনগুলো থাকবে সেগুলো তো লাইক বাক্স ইনপুট তাই না? হ্যাঁ, box input. ওকে মিস। All right, take it. All right, guys. Thank you for joining. See you guys on. Thank you, miss. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Allah Hafiz miss. Assalamu alaikum ma'am.